El eco de un grito atravieso la plaza de Sevilla como un relámpago, silenciando las risas y los murmullos de la multitud. Javier, con la guitarra en vibrando en sus manos, sintió como el aire se volvía pesado, cargado de traición. Frente a él, un cartel improvisado se alzó entre los rostros de sus fans. No queremos a tu hermano aquí. Era el verano de 2018. Y Javier Solís, un cantante de 28 años que había conquistado los corazones de Andalucía con sus baladas flamencas, enfrentaba el momento más oscuro de su carrera. La Plaza de la Alfalfa, con sus adequines desgastados y sus farolas titilantes, había sido su escenario favorito desde que era un adolescente. Pero esa noche, el brillo de las luces no podía ocultar la hostilidad. Todo comenzó con un rumor. Mateo, su hermano menor, había sido visto besando a otro hombre en un bar de Triana. En una ciudad donde las tradiciones pesaban como el calor del verano, la noticia se extendió como fuego. Javier miró a Mateo, de pie a su lado, con los ojos bajos y las manos temblorosas. A sus 24 años, Mateo era un alma libre, un estudiante de arte que sonaba con pintar los colores del mundo. Pero esa noche, su mundo se había reducido a un puñado de palabras crueles pintadas en cartón. Javier sintió una punzada en el pecho, no solo por el dolor de su hermano, sino por la traición de aquellos que alguna vez corrieron sus canciones. ¿Por qué no lo dijiste antes? Gritó una voz anónima desde la multitud. Nos engañaste, Javier. ¿Engañarlos? Respondió Javier, su voz temblando de rabia, mientras dejaba la guitarra en el suelo. Mi hermano no es un secreto. Es mi familia. Y no pueden aceptarlo. Entonces no me conocen. La plaza estalló en murmullos, algunos de apoyo, pero muchos más de rechazo. Javier siempre había sido un símbolo de autenticidad, un sevillano que cantaba sobre el amor, el dolor y la lucha. Pero esa noche, sus fans, aquellos que llenaban los bares para escucharlo, le dieron la espalda. Los contratos comenzaron a desvanecerse, los bares dejaron de llamarlo, y las redes sociales se llenaron de críticas. Todo por defender a Mateo, por negarse a esconder quién era su hermano. En casa, bajo el techo de azulejos de su vieja vivienda en el barrio de Santa Cruz, Javier y Mateo hablaron hasta el amanecer. No quiero ser la razón por la que pierdes todo, susurró Mateo, con lágrimas en los ojos. Javier lo abrazó con fuerza. Tú no eres la razón. Ellos lo son. Y algún día, Mateo, les mostrar que estaban equivocados. Esa noche, Javier tomó una decisión. No dejaría que el odio definiera su vida en la de su hermano. Pero el camino hacia la redención sería largo y lleno de cicatrices. Los meses siguientes fueron un torbellino de soledad. Javier, que una vez llenó plazas con su voz, ahora tocaba en bares medio vacíos, donde el eco de su guitarra parecía burlarse de él. Sevilla, con sus callejones perfumados de azahar y sus noches vibrantes, se sentía como una ciudad extraña. Los amigos de siempre esquivaban su mirada, y los titulares locales lo reducían a el cantante que defendió a su hermano gay. Pero para Javier, cada nota que tocaba era un acto de resistencia. Mateo, mientras tanto, luchaba con su propio dolor. Había abandonado sus clases de arte,
incapaz de soportar las miradas de sus compañeros. Se encerraba en su habitación, pintando lienzos oscuros llenos de figuras rotas y colores apagados. Javier lo veía apagarse, y cada día sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombres. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón, Mateo rompió el silencio. No puedo seguir aquí, Javi, dijo, mirando las luces de la Giralda a lo lejos. Esta ciudad me asfixia. Quiero irme a Barcelona, tal vez. Ali nadie me conoce. Javier sintió un nudo en la garganta. Perder a Mateo sería como perder una parte de sí mismo. Pero sabía que su hermano necesitaba un nuevo comienzo. Entonces iremos juntos, respondió, aunque la idea de dejar Sevilla, su hogar, le dolía como una herida abierta. En Barcelona, los hermanos encontraron un pequeño apartamento en El Raval, un barrio lleno de vida y diversidad. Javier comenzó a tocar en pequeños locales, mientras Mateo retomaba sus pincels, inspirado por los grafitis y la energía caótica de la ciudad. Pero el pasado no los dejaba en paz. Los rumores los siguieron. Y Javier descubrió que algunos promotores musicales dudaban en contratarlo. Demasiado polémico, dicen. Sin embargo, en Barcelona, Javier conoció a Elena, una organizadora de eventos de 30 años con una risa contagiosa y una pasión por la música independiente. Elena no veía a Javier como un escándalo, sino como un artista con algo que decir. Tus canciones tienen alma, le dijo una noche, mientras compartían una cerveza en un bar del Born. Pero tienes que contar tu historia, Javier. No solo la de Mateo, sino la tuya. Esas palabras resonaron en él. Por primera vez, Javier sintió que podía transformar su dolor en algo más grande. Comenzó a escribir canciones nuevas, canciones que hablaban de amor, de lucha, de ser fiel a uno mismo. Y en cada acorde, había un pedazo de Mateo, un pedazo de Sevilla, un pedazo de la traición que ardía en su pecho. El invierno de 2019 trajo un cambio inesperado. Una de las canciones de Javier, Fuego en la Plaza, comenzó a circular en las redes sociales. Era una balada cruda, con letras que hablaban de lealtad, de enfrentar el odio con amor, de levantarse cuando todos te quieren en el suelo. La canción no solo resonó con los fans de la música indie, sino también con aquellos que, como Mateo, se sienten marginados. Elena, que ahora se había convertido en la manager no oficial de Javier, organizó un pequeño concierto en una sala del Pobl Secretari la noche del evento. Javier subió al escenario con el corazón en la garganta. Frente a él, un público diverso, jóvenes, mayores, parejas de todos los géneros, todos unidos por la música. Mateo estaba en primera fila, con una sonrisa que Javier no había visto en meses. Cuando Javier tocó los primeros acordes de Fuego en la Plaza, la sala se llenó de una energía eléctrica. Cada palabra era un grito de resistencia, un recordatorio de que el amor siempre sería más fuerte que el odio. Al final de la noche, el público lo ovacionó de pie, y Javier sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el camino correcto. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. A medida que la popularidad de Javier crecía, también lo hacían las críticas. En Sevilla,
Algunos medios locales lo acusaron de lucrar con la controversia. Otros dicen que usaba la historia de Mateo para ganar fama. Javier leo cada comentario con el corazón apretado, pero fue Mateo quien lo mantuvo firme. No les hagas caso, le dijo una noche, mientras pintaba un mural en el apartamento. Lo que haces importa, Javi. No solo por mí, sino por todos los que se sienten como yo. Esas palabras dieron a Javier el coraje para seguir adelante. Con el apoyo de Elena y Mateo, comenzó a planear algo más grande. Un concierto en Sevilla, en la misma plaza donde todo comenzó. Quería enfrentarse a sus detractors, no con palabras, sino con música. Quería mostrarles que el amor entre hermanos, el amor en todas sus formas, era más fuerte que su odio. El verano de 2020 marcó el regreso de Javier a Sevilla. La plaza de la Alfalfa estaba igual que siempre, pero ella no era el mismo. Había crecido, había sanado, y su música ahora lavaba el peso de su verdad. Elena había trabajado incansablemente para organizar el concierto, y la noticia se había extendido por toda la ciudad. Algunos lo esperaban con entusiasmo, otros con escepticismo. La noche del concierto, la plaza estaba abarrotada. Javier subió al escenario con su guitarra, pero esta vez no estaba solo. Mateo, con un lienzo bajo el brazo, lo acompañaba. Había pintado un mural para el evento. Dos figuras, un cantante y un artista, tomados de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. El mensaje era claro. Juntos, eran imparables. Javier comenzó con fuego en la plaza, y la multitud, al principio silenciosa, pronto se unió en un coro. Entre el público, Javier reconoció rostros familiares, algunos de los que lo habían traicionado, otros que siempre lo apoyaron. Pero esta vez, no cantaba para ellos. Cantaba para Mateo, para sí mismo, para todos los que alguna vez se sintieron rechazados. A mitad del concierto, Javier hizo una pausa y tomó el micrófono. Hace 2 años, esta plaza me dio la espalda. Dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Pero hoy estoy aquí, no para pedir su perdón, sino para mostrarles que el amor siempre gana. Mi hermano Mateo es la persona más valiente que conozco, y esta noche, este concierto, es para él. La plaza estalló en aplausos, y Mateo, desde el escenario, levantó su lienzo con lágrimas en los ojos. Por primera vez, sintió que Sevilla lo aceptaba tal como era. El concierto de Sevilla marcó un punto de inflexión. La música de Javier comenzó a sonar en emisoras nacionales, y fuego en la plaza se convirtió en un himno para muchos en la comunidad LGBT de España. Pero el éxito no borró las cicatrices. Javier y Mateo sabían que la lucha estaba lejos de terminar. Una noche, mientras celebraban en un bar de Triana, un periodista se acercó a Javier. Era Diego, un viejo amigo de la infancia que ahora trabajaba para un periódico local. Diego había sido uno de los pocos que defendió a Javier en 2018, y ahora quería contar su historia completa. Quiero escribir sobre ustedes, dijo Diego. No solo sobre el concierto, sino sobre lo que han pasado. La gente necesita saberlo. Javier dudó. Hablar públicamente sobre los detalles de su vida y la de Mateo era arriesgado. Pero Mateo, sentado a su lado, asintió. Hazlo, Javi dijo.
Si nuestra historia puede ayudar a alguien, entonces vale la pena. El artículo de Diego, titulado El cantante que nunca se rindió, se publicó una semana después. Contaba la historia de Javier y Mateo con una honestidad cruda, desde la traición en la plaza hasta el triunfo en el escenario. El artículo se volvió viral. Y pronto, Javier y Mateo comenzaron a recibir cartas y mensajes de personas de toda España. Algunos eran jóvenes que luchaban con su identidad. Otros eran familias que buscaban entender a sus seres queridos. Cada mensaje era un recordatorio de que su historia tenía un propósito mayor. A medida que la fama de Javier crecía, también lo hacía su responsabilidad. Comenzó a colaborar con organizaciones que apoyaban a la comunidad LGBT, organizando talleres y conciertos benéficos. Mateo, inspirado por el impacto de su hermano, abrió una galería de arte en Barcelona, donde exhibía obras de artistas marginados. Sus lienzos, ahora llenos de colores vibrantes, contaban historias de resiliencia y esperanza. Pero no todo era perfecto. Javier enfrentaba críticas constantes, no solo de los detractores del pasado, sino de nuevos sectores que lo acusaban de venderse al éxito. Cada crítica era un recordatorio de lo frágil que podía ser su posición. Sin embargo, tenía a Mateo, a Elena y una comunidad que lo respaldaba. Una noche, mientras preparaba un nuevo álbum, Javier recibió una invitación inesperada. Actuar en el Festival de Música de Granada, uno de los eventos más prestigiosos de España. Era la oportunidad que siempre había soñado, pero también un desafío. Granada era una ciudad conservadora, y Javier sabía que su mensaje no sería bien recibido por todos. Con el apoyo de Mateo y Elena, Javier aceptó. El día del festival, subió al escenario frente a miles de personas. Cantó sobre el amor, la familia y la lucha, y cuando terminó, el público lo ovacionó durante minutos. Entre la multitud, vio a Mateo, sosteniendo un lienzo nuevo, uno que representaba a dos hermanos enfrentando al mundo juntos. Han pasado 5 años desde aquella noche en la Plaza de la Alfalfa. Javier, ahora de 33 años, es un nombre reconocido en la música española, no solo por su talento, sino por su valencia. Mateo, a sus 29 años, dirige una fundación de arte que apoya a jóvenes LGBT, usando su talento para dar voz a los que no la tienen. Una tarde de primavera, los hermanos regresaron a Sevilla. La plaza de la Alfalfa estaba diferente. Ahora había un mural permanente, pintado por Mateo, que representaba la diversidad y el amor. La ciudad que una vez los rechazó ahora los celebraba. Javier dio un concierto gratuito, y esta vez, no había carteles de odio, solo pancartas de apoyo. Al final del concierto, Javier tomó el micrófono y miró a la multitud. Esta plaza me enseñó que el amor no es fácil, dijo. Pero también me enseñó que vale la pena luchar por él. Gracias por estar aquí, por demostrar que el amor siempre gana. Mateo, desde el público, levantó una mano. Y Javier supo que todo había valido la pena. Habían enfrentado el odio, la traición y el dolor, y habían salido más fuertes. Su historia no solo era la de un cantante y su hermano. Era la de todos los que alguna vez se sintieron diferentes y encontraron el coraje para ser ellos mismos. El sol se puso sobre Sevilla, bañando la plaza en tonos dorados.
Y mientras la música de Javier resonaba, la ciudad entera cantó con él, un himno de amor, resistencia y redención.